Filosofen Peter Singer är kontroversiell och omtalad, kanske mest känd för sitt djuretiska engagemang, men han har också diskuterat en mängd andra moraliska problem som jämlikhet, abort och dödshjälp. Existens har träffat honom för ett samtal om rättvisa. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Alla som har barn eller har vuxit upp med syskon vet hur viktigt det är med rättvisa. Men trots att vi har mat i överflöd så dör det just nu när jag sitter här och pratar en människa av svält. Och nu dör det en till. Ikväll handlar det om rättvisa. Hur är det egentligen till exempel att vara rik när man bor i ett fattigt land? Och så har vi frågat filosofen Peter Singer varför vi har så svårt för att göra någonting åt orättvisorna. Ibland kan livet tyckas bra orättvist. Men vad är egentligen rättvisa? Eller varför blir det aldrig rättvist? Det är som om rättvisa är någonting onaturligt. Varför krävs det annars lagar, kvoteringar och förordningar för att forcera in rättvisa i våra samhällen? Så gott som dagligen blir vi matade med ordet. Rättvisa åt arbetstagarna. Rättvisa åt pensionärerna, villaägarna och konsumenterna. Det tycks nästan råda en rättviseförvirring. Fast en sak är säker. Vi vet hur man kräver rättvisa. Frågan är hur villiga vi är att fördela den. Vilket ansvar har du och jag för en rättvis värld, om ni ursäktar klyschan? För kanske är det så att en rättvis värld bara är en utopisk föreställning. Som fred på jorden ungefär. Då är det lättare att likställa rättvisa med hämnd och vedergällning. The United States will hunt down and punish. And the United States will find the killers and they will learn the meaning of American justice. All I know is we're on the hunt. We're on the hunt. To hunt down and to find those folks who committed this act. And the United States will find the killers. We seek justice and dignity. Tänk om rättvisa alltid sker på någon annans bekostnad. Din rättvisa leder till någon annans orättvisa. Å andra sidan, att bli behandlad lika. Att ha samma möjligheter att dela med sig. Rättvisans essens. Vem är emot det? Jag försöker föregå med gott exempel och inte svälta själv. Men det är inte lätt. Tyvärr så tror jag att jag är med och ökar svälten i världen eftersom jag lever i Sverige som är ett rikt och västerländskt land. Men jag försöker också vara med och ändra maktfördelningen i världen så att den inte ska koncentreras hos några rika vita gubbar. Och jag kommer själv från ett land där folk svälter idag. Och jag vill verkligen vara till hjälp till dessa människor. Och jag tycker att studera är
en väg till att nå det målet. Återigen dåligt samvete. Jag gör ingenting för att människor svälter. Det är nog liksom mycket det, varför jag inte ser på nyhetsprogram och allting sånt. Jag har ganska långt till fattigdom och svält. I vanliga fall alltså. Det är bara det att det tog bara 8 timmar att flyga hit till Nigeria. Och väl här så känns inte avståndet så stort längre. Framförallt så känns inte avståndet som någon ursäkt. För det är klart att jag funderar över mitt ansvar. Är det så att vi som är privilegierade, att vi som är födda i en privilegierad del av världen har ett ansvar för de människor som är födda på platser som den här? Är det det som kallas rättvisa? Och om det är så att jag har ett sådant ansvar, varför tar jag inte det då? Nigeria. Ingen vet riktigt hur många som bor här. Omkring 130 miljoner gissar man, och av dem sägs uppåt 90 miljoner leva i fattigdom. Genomsnittsnigerianen blir 51 år gammal och bara hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten. 1 på 20 har hiv. Men Nigeria är ett rikt land med stora oljetillgångar. Och alla som bor här är inte fattiga. Alla har inte hiv och dricker skitigt vatten. Men de som mår bra, de som får läsa på universitet, som kan resa utomlands och äta lunch på restaurang, de är en minoritet. Vilket ansvar har de? The African people, the African continent, free the African people, free the African continent, Africa is the black man's home. When I'm traveling home or I'm traveling anywhere, I buy bread, a lot of them, in islands, of course, or on the streets. You see all these beggars and lepers, and I just drop the bread for them. And now that's what I can afford to do. I wish I could do more. To them, it's a profession. That's why I say, because I'm sure they have options. Some of them have options, some of them don't have options because they're sick. But just a profession, you know. I realize, like even in, like I realize around the world, they still have beggars and everything. They have crackheads in the US, in Canada we call them bombs. In the US, crackheads. So they're just everywhere. They're just part of the society, you know. I can walk into anywhere, I can pick anything I want, because I can afford it, or maybe they feel maybe I can drive up and pick something. For some other people, I know what they go through. It's just bad. I know I'm fortunate and regard that, and I don't misuse that fact, you know. It's sad, but that's just the way it is. And it's not our fault. It's the people that are in power that have made things the way they are. Do you feel as a person responsible for the development of Nigeria? Well, I can only do a little bit I can do. In my own community, as a student or as a family, or as maybe I can try to maybe, or like all these things that affect our economy, or maybe, not even economy, what can I do? Maybe the roads, some of them are so dirty. Instead of dropping things out of the car, you tell them, don't drop that out of the car, or don't do that, keep it waste bin. You know, that's the little I can do right now. And you see a situation where many young people, everyone wants to travel out, they want to like leave the country to further their education and things like that. Do you think young people from Nigeria has a responsibility to stay here with their education and try to build this country?
I wouldn't really encourage a Nigerian to like just stay here and like if you have a chance to travel, don't travel. If you have a chance to leave the country, fine, leave. You know, but if you have no choice, if you know you're stuck down here, you might as well do something. It's just the way it is. Such is life. It's very sad and it breaks your heart that, I mean, I can walk into a store like that top now, I can feed a family for that top like that cost me. Somebody paid us somebody that much in a month, and I just spent it like that. It's such is life. It's just the way it is. You know, just the way it is. It's saddening, but what can you do? Tänk att vi tänker så lika. Vi skyller på allt från avstånd till systemfel. Har vi rätt eller är alltihop bara en massa bortförklaringar? Det här, det är en Bugatti. Och när jag träffade filosofen Peter Singer för att prata om rättvisa, ja, då spelade just en Bugatti en avgörande roll. Peter Singer är sedan några år tillbaks verksam som professor vid Princeton-universitetet i USA. I Sverige är han kanske mest känd som djurrättsaktivisternas favoritteoretiker, men han har även idéer om mänskliga orättvisor. När han destillerat ner sina tankar om vilket ansvar varje individ har brukar han dra exemplet med Bob. Det handlar om en man som noggrant renoverat en ovanlig gammal Bugatti. Men på grund av att bilen är värd närmare 2 miljoner kronor finns det inget försäkringsbolag som vill försäkra den. Och eftersom bilen är värd så mycket är det inte bara en hobby för Bob. Han ser det även som sin ekonomiska trygghet den dag han går i pension. En dag när Bob är ute och kör med sin Bugatti hamnar han vid en järnväg. Han stannar bilen in till ett sidospår av järnvägen för att ta en promenad. Men det är då något riktigt hemskt börjar hända. Ett herrelöst tåg kommer plötsligt dånande i riktning mot Bob och hans bil. Och Bob upptäcker att det finns en växel att dra i för att rädda sin bil. Men om han gör det, då kommer tåget att åka in på ett annat spår. Ett spår där det just då står ett litet barn och leker. Bob har bara några sekunder på sig att göra sitt val. Bilen eller barnet. Yes, he should save the life of the child, even at the cost of destroying his precious Bugatti, and he would be doing something seriously wrong if he didn't. And his life savings. And his life savings, of course, yeah. He would be doing something seriously wrong if he didn't pull the lever. And then what I say to my students is, well, you have just said that a man should be prepared to give up his life savings and also the possession that he takes most joy in for the sake of saving a child who is a complete stranger to him. Now, consider your situation as an affluent American, a comfortably off American anyway. Not all my students are affluent, of course, but consider that situation in the light of the possibilities that we have to help people in the developing countries, some of the poorest people in the world, who may have not enough food to eat or no health care to get them over even very simple diseases like diarrhea, and who therefore are likely to die. And we know that the children of very poor people do die at a much higher rate than the children of people who are comfortably off like we are. To save the life of one child, you would not have to write a check for all of your life savings. You would not even have to write a check for half of your life savings or a quarter of your life savings. You would probably just have to write quite a small check that might represent what you are going to spend on going out to a rock concert for one evening, or going to a restaurant as well, or a bit of holiday travel. So if you don't write that check to those agencies, if you refuse to do that, aren't you doing something that is quite wrong, that is in fact even more clearly wrong than what Bob was doing when he doesn't pull this switch? Because you are refusing to sacrifice something quite small to save a child's life, and you have just said that he was wrong to not sacrifice something very large, very important to his life, when he could have saved a child's life by doing so. When you draw this example, it seems so easy. Yes. How come it's so hard to do it as a practical thing in your life? I think that there are a number of reasons. One is you're not actually seeing the child. I mean, Bob here can see the child, and we imagine him seeing the child playing, and that makes a difference, I think. We are more likely to help a child we can see
than one who is, if you like, an abstract poor child somewhere in the world. So that makes some difference. But apart from that, I think we are simply selfish. I think we can recognize our own selfishness, and we recognize often that it is morally wrong, but nevertheless, that's the way we are. And so it's hard for us to write these checks, particularly in a society that puts so much emphasis on our wealth, our prosperity, as a sign of our good fortune. I mean, I think in a society where it was generally accepted that everybody gave, let's say, 10% of their income to the poorest people in the world, it would become relatively easy to think, okay, yes, I have to live a little bit more modestly because 10% of my income is going to these poor people where it can make a huge difference to their lives. But in a society that just focuses always on how much do you earn, how new a car do you have, how big a house do you live in, we find it harder to actually give money away, even though we can perhaps understand that it's wrong not to do that. What do you think would really make a change? Because everyday life, people live and try and they do their best and whatever, and even if you're living in the rich part of the world, you get tired, you don't have the time, you compromise your way. Mm-hmm. It's not always that easy to make this effort. How do you respond on that? I think it may take longer, you know. It may take longer for people to understand what they can do, because it's relatively recently that we have been able to help people everywhere in the world. I mean, if you look back at medieval times, for example, there was this idea that people should give 10% of their wealth to the poor, the tithe. But of course the poor meant the poor in my village or town or little local county or region. Nobody thought of helping the poor in India because you couldn't. There was nothing you could do. You didn't know about their existence, really. So now we still have this sense that we should take care of the poor in our own community, and many countries, particularly the Scandinavian countries, have good social welfare systems to do that. But I think we need to think beyond national borders. We need to realize that the world is actually much closer together than it used to be, so that in terms of communication, in terms of how easily someone living in Stockholm can help someone living in Mozambique, let's say, you can probably do that, you know, more easily now than, say, 50 years ago it would have been to help people in Lapland, where it would have taken more difficulty to get assistance there. When you tell your examples, does people react that in a way where they say that you're a Puritan, that would like people to have less, they should live their simple, small lives, not owing anything and so on, especially here in this culture? Yes. In this country there are really different traditions. There's this emphasis on wealth and prosperity and ostentatious display, but there is also a Christian tradition which does suggest that you should help your neighbor and that we should look after the poor. So some people, you know, respond to that. The other thing I should say is that I'm not really a Puritan in that I don't think that the simple life is necessarily the best for its own sake, as the Puritans perhaps did. I simply think that we have so much that we can share something of that, a small part of what we have, with the poor. And we also, of course, can live a more ecologically sustainable lifestyle by being a little simpler. But you shouldn't think that I'm against pleasure or anything of that sort. If there are pleasures that don't require the use of a lot of resources and don't damage the environment and still leave us enough to give to others, by all means, let's enjoy them. Vi har haft ett mål här på jorden, att halvera världssvälten senast år 2015. Det målet togs på toppmöte 1996. Men redan nu i höstas stod det klart. Vi har misslyckats. I den här hastigheten så halveras ingen världssvält. 800 miljoner människor svälter fortfarande. Det största problemet är att vi i den rika världen subventionerar vårt eget jordbruk och slår ut jordbruksproduktionen i tredje världen genom att dumpa billiga jordbruksprodukter där. De här subventionerna kostar 2500 miljarder varje år.
Det är 5 gånger mer än allt bistånd som ges till den tredje världen. My friends, we play music, we make noise, go watch movie, or we just hang out, we go out. I'm not a clubbing freak type. My friends go clubbing though. I cook, I love cooking, so I cook a lot. You seem to be very fortunate. How do you feel when it comes to that, considering that a lot of people in Nigeria are poor? Well, that's why I said it hasn't always been easy, but yes, I have to agree that I've been fortunate, you know, but because of that, that's why I really want to, like, I always want to, like, feel the people, like, know how everybody else feels, like, and that's just the best I can do. Being fairness is being able to actually say, I have worked this hard, I should be able to have this. I have put in so much, I should be able to get this out of what I've put in so much. I have get so much of my time. So the end result should be pleasurable, pleasant. But it's not like that over here. You walk and you walk, and then some boss will just underpay you or fire you because, or you're very, very qualified for a job, but because the boss is somewhere, or, you know, has a cousin or a niece or one person that, you know, person has to now take your place. Meanwhile, you are more qualified than that person is. What kind of feelings do you have inside when it comes to this, living in an unfair country? It just makes me so mad and so angry at everybody, especially the older generation. I just get so mad at them, and I ask myself, how did it come to this? It's terrible. It makes me very angry. What will you do in 10 years, you think? 10 years from now, okay, I see myself with 3 kids, 2 lovely boys, 1 girl, in my home, wherever that is, and working in a nice place like the UN, like, for example, yeah. Then going for vacations with my family, coming back, and just generally living, which is what I want. Yeah, that's what I want in 10 years from now. 10 years, I hope I'll be, I think I'll be in the middle of my political career, in politics, you know, governor somewhere, but in some form or something, you know, empowering the youths, basically, you know. That's why I see myself in 10 years. Rättvisa för mig är att alla gör sitt bästa och att man tänker empatiskt. The individual to deal with the poverty, hunger for other countries, I think we should help. However, I do believe the people in that poor country, they should first help themselves.
År 2004 efter Kristus står på tur. Det vill säga för oss som följer påven Gregorius den 13:s tideräkning. I Sverige har vi gjort det sedan 1753 då vi övergav Julius Caesars gamla julianska kalender. Men medan våra nyårslöften känns fräscha och realistiska så har till exempel judarna redan firat sitt nyår, Rosh Hashanah, för flera månader sedan. Enligt judisk tideräkning är det år 5764 just nu. Det är nämligen så länge man tror att universum har funnits. Också hinduerna har hunnit med sitt nyårsfirande, Diwali. Det finns förstås också de som har ett tag kvar innan det blir ett nytt år. Till exempel kineserna. Deras tideräkning baseras varken på en skapelseberättelse eller på någon påve. Den nästan 5000 år gamla strikt astronomiska kalendern säger att det är andra nymånen efter vintersolståndet som inleder det nya året. Det händer den 22 januari. Och kineserna kan då fira att getens år är slut och att apans år står på tur. I februari är det så dags för muslimerna att fira sitt nya år, al-hijra. Att det sker i februari är en tillfällighet. För den muslimska kalendern följer inte jordens omloppstid utan månens. Nyår kan inträffa såväl sommar som vinter. Muslimernas tideräkning börjar 622. Det året flyttade nämligen profeten Muhammed från Mekka till Medina. Och nu väntar muslimerna på att år 1424 ska börja. I april är det så dags för sikherna att fira ett nytt år. Det är 534 för att vara exakt. Enligt traditionen spelar flaggstången en viktig roll i det sikiska nyårsfirandet. En gång per år tvättas den i mjölk och vatten och kläs sedan i ett nytt vackert tyg. Det blir vanligare och vanligare att pappan följer sin dotter fram till altaret när hon ska gifta sig. Men det här är ingen svensk tradition och det är verkligen ingenting som kommer ifrån kyrkan. Nej, det här är något som vi har lärt oss genom att titta på amerikanska filmer. Och så är det. Filmen har kommit att mer och mer påverka våra livsmönster. Om Gud är död, länge lever filmen. Ja, om det handlar det i Existens nästa vecka. Se oss då. Och Existens är tillbaka nästa söndag 19.30 här i Tvåan. Till Stockholms slott beger vi oss alldeles strax för ett högst intellektuellt samtal. We've come to